Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, so in our last class, unfortunately, I had some issues with the electricity. त्यो सबै हुरीले चाहिँ I don't know के भएको थियो and line नै थिएन, and that's why I couldn't take the class. And the day before yesterday, we talked about all the questions, we talked about basics and everything regarding PTM. And in today's class, we will be starting to talk about the question types and we will start to practice strategies for those questions. We will be starting with the very first section, speaking section. Now, when we enter the speaking section, हामीले हल्का फुल्का last class मा पनि discuss गरेका थियौँ. In the speaking section, there are altogether 7 different types of questions that you will see in the exam. Now remember, question types भन्नु र question भन्नुमा difference छ. जस्तै हामीलाई read aloud exam मा आउँछ, तर read aloud कतिवटा आउँछ, that's a different story है. So यो 7 वटा question types त आउँछ exam मा, तर यो पनि कतिवटा आउँछ भनेर चाहिँ हामीले individual questions हरुलाई हेर्दाखेरि हेर्दै जान्छौँ. So हामीलाई exam मा चाहिँ 7 वटा types of questions आउँछ. Starting with read aloud, followed by repeat sentence, describe, retell, answer short questions, summarize, group discussion, and then at last there will be retell, respond to a situation. अब हामीसँग 7 वटा question types त छ. If you had taken the last class, हामीले त्यहाँ के डिस्कस गरेका थियौँ भने सबै क्वेशन्सले इक्वल मार्क्स क्यारी गर्दैन. देयर आर अ फ्यु क्वेशन्स जसले एकदमै धेरै मार्क्स क्यारी गर्छ, कुनै कुनै क्वेशनले खासै नम्बर क्यारी नै गर्दैन. हामीले के गर्छौँ त, वी प्रायोरिटाइज क्वेशन्स. जुन क्वेशनमा धेरै नम्बर छ, वी विल स्पेन्ड मोस्ट अफ आवर टाइम प्र्याक्टिसिङ दोज क्वेशन्स. हाउएभर जुन क्वेशनमा नम्बरै छैन, हामीले त्यसलाई खासै मतलबै दिँदैनौँ. भनेपछि हामीलाई स्पिकिङ सेक्सनमा के थाहा हुनु पऱ्यो त, कुन कुन क्वेशन्सले कति कति मार्क्स क्यारी गर्छ त. नाउ आउट अफ दिस 7 क्वेशन्स, लेट्स टेक अ लुक एट द स्कोर्स. अब हाम्रो स्पिकिङको म्याक्सिमम स्कोर, हाइएस्ट स्कोर चाहिँ कुन क्वेशनले क्यारी गर्ने रहेछ त, डिस्क्राइब इमेज भन्ने क्वेशनले चाहिँ क्यारी गर्ने रहेछ. एन्ड डिस्क्राइब इमेज is not the first question type, it is actually the third question type. भनेपछि हाम्रो जुन त्यो थर्डमा आउने क्वेसन टाइप छ, यसले चाहिँ मेजोरिटी अफ द स्पिकिङ्स स्कोर क्यारी गर्दो रहेछ. सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज समराइज ग्रुप डिस्कसन, which is second last question from the speaking section. Then repeat sentence, which is the second question type, and so on. हाम्रो के हुँदै रहेछ त, रिटेल लेक्चर जुन फोर्थ क्वेसन टाइप हो, रिस्पोन्ड टु अ सिचुएसन जुन लास्टको क्वेसन हो, अनि लास्टमा चाहिँ के आउने रहेछ त, रिड अलाउड भन्ने क्वेसन आउने रहेछ. द्याट मिन्स जुन हाम्रो फर्स्टमै आउने क्वेसन छ, त्यसले चाहिँ स्पिकिङको लिस्ट स्कोर क्यारी गर्दो रहेछ. द्याट मिन्स हामीले रिड अलाउड बिगार्छौँ भने पनि हाम्रो स्पिकिङ धेरै अफेक्ट हुँदैन. हाम्रो डिस्क्राइब इमेज बिग्रिन्छ भने चाहिँ अलमोस्ट स्पिकिङमा खासै राम्रो मार्क्स आउँदै नआउने रहेछ. भनेपछि हामीले केलाई प्रायोरिटी दिन पर्यो त, वी निड टु वर्क मोस्ट अन डिस्क्राइब इमेज भन्ने क्वेसन टाइपमा चाहिँ. नाउ नोटिस गर्यौ कि गरेनौ एउटा कुरा, जस्तै हामीले स्पिकिङमा कतिवटा क्वेसन टाइप्स छ भनिरहेको छौँ. वी आर सेइङ कि 7वटा क्वेसन टाइप्स छ, तर जब हामीले स्कोर्सलाई हेरिरहेको छौँ, देयर आर ओन्ली 6 क्वेसन्स. भनेपछि हाम्रो 7वटा क्वेसन्सले नै स्पिकिङको नम्बर क्यारी गर्दैन रहेछ. एउटा क्वेसनले चाहिँ स्पिकिङको नम्बर क्यारी गर्दैन रहेछ. त्यो क्वेसन चाहिँ कुन चाहिँ हो त, आन्सर सर्ट क्वेसन्स. भनेपछि आन्सर सर्ट क्वेसन बिग्रियो भने पनि स्टिल स्पिकिङमा यु क्यान गेट 90. जस्ट यु निड टु मेक स्योर कि बाँकीको 6वटा क्वेसन्स बिग्रिन चाहिँ भएन. त्यसमाथि नि रिड अलाउड बिग्रिनु र डिस्क्राइब इमेज बिग्रिनुमा डिफ्रेन्स छ. डिस्क्राइब इमेज बिग्रियो भने म्यासिभ स्कोर जान्छ, रिड अलाउड बिग्रेर खासै धेरै स्कोर जाँदैन. अब हेर है, रिड अलाउड त खासै इम्पोर्टेन्ट रहेन रहेछ. हामीले त एक्चुअलमा वर्क गर्न पनि त डिस्क्राइब इमेजमा रहेछ, तर हामीले फर्स्टमा रिड अलाउड नै पढ्छौँ अनि बल्ल डिस्क्राइब इमेज गर्छौँ. किनभने रिड अलाउडमा के हुन्छ त, तिमीलाई एउटा टेक्स्ट दिन्छ स्क्रिनमा, त्यही टेक्स्टलाई सर पढिदिने हो. अब सफ्टवेयरले 3टा कुरा चेक गर्छ, कन्टेन्ट कस्तो छ, फ्लुएन्सी कस्तो छ र प्रोनाउन्सिएसन कस्तो छ. डिस्क्राइब इमेजमा हामीलाई एउटा फोटो दिन्छ, त्यो फोटोलाई डिस्क्राइब गर्न पर्यो. के हो फोटो, के को बारेमा हो, कस्तो फोटो, के छ, कस्तो छ, यताउता सबै डिस्क्राइब गर्न पर्यो. अनि सफ्टवेयरले के चेक गर्छ, कन्टेन्ट कस्तो छ, फ्लुएन्सी कस्तो छ, एन्ड प्रोनाउन्सिएसन कस्तो छ. नाउ इफ यु डिरेक्टली जम्प अन डिस्क्राइब इमेज, तिमीले के भन्ने पनि सोच्न पर्यो, भन्दाखेरि फ्लुएन्सी पनि मेन्टेन गर्न पर्यो एन्ड प्रोनाउन्सिएसन पनि मेन्टेन गर्न पर्यो. भनेपछि एकैचोटि हामीले 3टा कुराको प्रेसर भयो नि त. वी निड टु वर्क अन कन्टेन्ट, फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन, विच माइट बी अ बिट कन्फ्युजिङ, किनभने एकैचोटि 3टा कुरालाई ध्यान दिनलाई गाह्रो हुन्छ. रादर
if we do read aloud अनि बल्ल describe image गर्यो भने हामीसँग advantage के हुन्छ त read aloud मा त content त हामीलाई given छ आफैले सोच्न त परेन नि त त्यही स्क्रिनमा जे छ त्यसैलाई पढिदिने हो पढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यही भएको चिजलाई हामीले पढ्दियौँ भने चाहिँ कन्टेन्टको प्रेसर नै भएन हामीलाई जस्ट केमा फोकस गर्न पायौँ त फ्लुएन्सी एन्ड प्रोनाउन्सिएसन द्याट मिन्स from read aloud you'll learn how to maintain good fluency and pronunciation and the same thing can be applied to all the other questions भनेपछि अब बल्ल हामीले के गर्छौँ त डिस्क्राइब इमेजमा बोल्ने कसरी त थाहा भयो फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसन थाहा भयो हामीलाई प्रेसर के को मात्रै हुन्छ कन्टेन्टको मात्रै सो डिरेक्टली डिस्क्राइब इमेज गर्दा इट माइट बी अ बिट कन्फ्युजिङ सो हामीले फर्स्टमा रिड अलाउड गर्छौँ अनि बल्ल डिस्क्राइब इमेज रिड अलाउडमा हामीले के चाहिँ सिक्न पर्यो त बोल्दाखेरि कसरी बोल्ने that is what you need to understand from read aloud so read aloud मिलेर बिग्रेर खासै धेरै डिफरेन्स आउँदैन स्कोर्समा however read aloud मा हामीले कस्तो पर्फर्म गर्छौँ त्यसैले नै हाम्रो पछाडि कस्तो हुन्छ डिटर्मिन गरिदिन्छ एन्ड फर द्याट रिजन हामीले रिड अलाउडलाई पनि राम्रोसँग अटेम्प्ट गर्न चाहिँ पर्यो तर एक्जाममा रिड अलाउड ल सपोज बिग्रिन्छ नै भने पनि आत्तिन चाहिँ परेन किनभने रिड अलाउड त्यस्तो नम्बर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ होइन है सो हामीलाई चाहिने चाहिँ डिस्क्राइब इमेज नै हो तर डिस्क्राइब इमेजमा बोल्दाखेरि कसरी बोल्न पर्ने रहेछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहाँ सिक्छौँ त रिड अलाउड सो हाम्रो फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसन पार्ट चाहिँ अप्लाई हुन्छ इन अल दि अदर questions. Okay, so let's talk about read aloud. And before we jump into read aloud, let's go through a few words, their pronunciation, and then we will start talking about read aloud. So let me give you a few words and let's see if you can pronounce those words accurately or not. So let's try pronouncing this very first word. How would you pronounce this word? Anyone can try, eh? बिग्रेर मिलेर खासै it's not gonna make massive difference. So try चाहिँ गर actually answer गर्नलाई यसलाई हामीले कसरी pronounce गर्छौँ होला त majority Nepalese people pronounce this word as pronunciation. अब स्पेलिङ हेर्छौँ भने त त्यहाँ नाउन नै छैन भन्छ it's not pronunciation, it is actually pronunciation है सो हामीले pronounce गर्दा कसरी pronounce गर्न पर्यो त we need to say pronunciation. Often times students को complain के हुन्छ मेरो pronunciation मा नम्बर आएन भनिरहेको हुन्छ अब त्यही मिस्टेक भइसक्यो कसरी नम्बर आउँछ सो the word is pronunciation. काठमाडौँ भन्दा बाहिरको सिटिजहरुमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यसलाई पनि रङ प्रोनाउन्स गरिरहेको हुन्छ प्र्याक्टिस भनिरहेको हुन्छ एक्चुअलमा यहाँ PRAC भएपछि त क साउन्ड पनि आउनु पर्यो नि त बिचमा सो के हुन्छ त प्र्याक्टिस है सो द वर्ड इज practice. Okay, so let's try pronouncing these words as well. These words have appeared in read aloud before. भने हामीलाई त्यसको pronunciation चाहिने रहेछ. So let's learn the pronunciation of these words. म भन्छु actually repeat गर है त after me. Okay, so the first word is variable. है try गर त actually speaking को question मा mic on गरेर sorry mic off गरेर बस्ने नै हैन है because you will not be learning anything. बुझ्या छौ कि छैनौ चेक गर्नलाई त बोल्न पर्यो नि त. So if I catch any mistake, I'll let you know. So words मैले भन्दाखेरि चाहिँ try answering speaking को question मा mic off गरेर बस्ने चाहिँ हैन है. Okay, so the word is the very first word is variable. मेरो mic speaker off हो र हैन है. एकचोटि ट्राई गरे त Variable. 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 Okay. Second word is magnetic. 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 Syllable break गर्न चाहिँ हुँदैन है म्याग्नेटिक त्यसरी भन्न मिलेन जस्ट एउटै वर्ड हुन पर्यो म्याग्नेटिक. नेक्स्ट वर्ड इज जेन्युइन. जेन्युइन. Genuine. नेक्स्ट वर्ड चाहिँ धेरैले बिगाडिदिन्छ धेरैले के भन्छ साउदर्न मोस्ट भन्छन् तर इट्स नट साउदर्न मोस्ट. कैन यू गेस के होला यसको प्रोनाउन्सिएसन? द वर्ड इज साउदर्न चाहिँ होइन द वर्ड इज Southernmost. southernmost, not southern but southernmost. Southernmost. Northern and southern, that's the correct pronunciation. Okay, the last word is casualties. Casualty. All right, now moving on to the right side, the first word is
sunshine, sunshine. सनसाइन अब त्यहाँ मिस्टेक चाहिँ के हुन्छ भने एउटा वर्ड हो नि त स्टुडेन्टले सनसाइन भनिदिन्छ त्यहाँ ब्रेक आइदिन्छ कि वर्ड एउटै भएपछि त ब्रेक गर्न भएन नि त सो वर्ड सुड बी सनसाइन ओके नेक्स्ट वर्ड conceivable, conceivable वेबल है conceivable conceivable okay and next word is commercial, Commercial. seal it's sul hey the word is commercial commercial, Com- and second last word molecule, molecule and the last word is existence, Extension. existence, extinctions extinctions existence. Okay, so that was just a few words practice को लागि. Now let's talk about read aloud. हुने चाहिँ के रहेछ त यो क्वेसनमा अब इन्ट्रोडक्सनमा मैले एउटा स्याम्पल चाहिँ देखाएको थिएँ. So simply in read aloud question type you will be given a text on your screen. हामीलाई एउटा टेक्स्ट दिन्छ. टेक्स्ट खासै लामो चाहिँ हुँदैन. जस्ट एउटा छोटो टेक्स्ट दिन्छ. 2 sentences maximum 3 sentences को एउटा टेक्स्ट दिन्छ. Maximum 60 words मात्रै हुन्छ त्यो टेक्स्टमा. अब हाम्रो टास्क के हो त त्यही टेक्स्टलाई सर पढेर सुनाइदिने हो सफ्टवेयरलाई है सो त्यहाँ स्क्रिनमा जे छ हामीले त्यसैलाई नै पढेर सुनाइदिने हो अब पढ्न त पढ्ने हो तर हामीले स्ट्रेट फरवर्ड पढ्नलाई स्टार्ट गर्ने होइन क्वेसन आउने बित्तिकै पढ्ने चाहिँ होइन फर्स्टमा हामीलाई प्रिपेयर हुनको लागि टाइम पनि दिन्छ हामीलाई 30 to 40 seconds टाइम दिन्छ प्रिपेयर हुनको लागि एन्ड ड्युरिङ द्याट टाइम यु आर अलाउड टु लुक एट द टेक्स्ट हामीले त्यो टेक्स्टलाई सर पढ्छौँ कता गाह्रो वर्ड्स रहेछ कता कमा रहेछ कता फुल स्टप रहेछ कता yes yes छ कता ed छ we look at everything जब preparation time complete हुन्छ you will hear a beep sound on your headphone which is a notification that your preparation time is completed and you need to start speaking now so once we hear the beep sound हामीले सर र टेक्स्टलाई पढेर सुनाइदिन्छौँ सफ्टवेयरलाई अब फेरि मेमोराइज गर्ने होइन फेरि त्यही स्क्रिनमै हुन्छ स्क्रिनमै हुँदा हुँदै हामीले प्रिपेयर हुने हो स्क्रिनमै हुँदा हुँदै पढ्ने हो पढेर भएपछि हामीले सबमिट गरिदिन्छौँ एन्ड देन वी मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई एक्जाममा चाहिँ एउटा मात्रै आउने होइन रिड अलाउड हामीलाई मिनिमम कतिवटा आउने रहेछ 6 वटा टेक्स्ट आउने रहेछ होइन भने कोही कोही स्टुडेन्ट्सलाई 7 वटा आउन पनि सक्ने रहेछ सो टेक्स्ट आउँछ हामीले सर हेर्छौँ बिप आउँछ हामीले बोलिदिन्छौँ नेक्स्ट गएपछि फेरि अर्को टेक्स्ट आउँछ त्यसलाई पढ्छौँ फेरि नेक्स्टमा गएपछि अर्को टेक्स्ट आउँछ सो द्याट वे आइदर यु विल बी रिडिङ 6 टेक्स्ट or 7 text 6-7 वटा क्वेसन्स आउँछ रिड अलाउडको सो द्याट्स द प्रोसेस हामीले टेक्स्ट आउँछ टेक्स्ट हेर्छौँ एन्ड देन पढिदिन्छौँ डन सो द्याट्स रिड अलाउड अब हेर है रिड अलाउड पहिला पहिला एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हुन्थ्यो हाउएभर अहिले नम्बर घटाएर स्पिकिङ सेक्सनको जम्मा 8-9 पोइन्ट्स मात्रै क्यारी गर्छ रिड अलाउडले भन्छ त त्यस्तो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त रहेन रहेछ नि त सो ठिकै ठिकै इम्पोर्टेन्स भएको क्वेसन हो सो रिड अलाउड इभन इफ यु मेस इट हामीलाई खासै धेरै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन है सो अलिअलि बिग्रेर खासै नम्बर काटिँदै काटिँदैन धेरै नै बिगाऱ्यो भने पनि हामीलाई धेरै सिरियसली अफेक्ट चाहिँ गर्दैन बिकज आउट अफ 80-90 पोइन्ट्स जम्मा 8-9 मात्रै मार्क्स क्यारी गर्छ रिड अलाउडले त्यो पनि के को नम्बर मात्रै क्यारी गर्ने रहेछ त स्पिकिङ मात्रैको नम्बर क्यारी गर्ने रहेछ सो टेक्स्ट आउँछ हामीले पढिदिन्छौँ डन अब सपोज मलाई एउटा क्वेसन आयो अरे रिड अलाउडको 60 वर्ड्सको एउटा टेक्स्ट आयो अरे म प्रिपेयर भएँ सर र सबै कुरा हेरेँ मैले पढेर सुनाइदिएँ सफ्टवेयरलाई अब सफ्टवेयरले मेरो आन्सर चेक गर्दाखेरि 3टा कुरा चेक गर्छ मेरो आन्सरमा कन्टेन्ट कस्तो छ मेरो आन्सरमा फ्लुएन्सी कस्तो छ एन्ड मेरो रिस्पोन्समा प्रोनाउन्सिएसन कस्तो छ भनेपछि मैले यो 3टा कुरा बुझ्न पर्यो कन्टेन्ट भनेको के रहेछ त फ्लुएन्सी भनेको के रहेछ प्रोनाउन्सिएसन भनेको के रहेछ सो लेट्स लुक एट द असेसमेन्ट क्राइटेरिया अफ रिड अलाउड हाम्रो फर्स्टमा कन्टेन्टमा 5 मार्क्स हुन्छ 5मा हामीले केही पनि मिस्टेक गरेन भने 5 आउने भयो मिस्टेक्स भयो भने 5बाट 4 3 2 1 गर्दै नम्बर काट्दै लिएर जान्छ अब कन्टेन्टमा के गर्यो भने चाहिँ मिस्टेक भएर नम्बर काटिन्छ त इफ हामीले त्यहाँ गिभन टेक्स्टलाई ठ्याक्कै पढेनौँ त्यहाँ गिभन टेक्स्टमा भएको वर्ड्स भन्दा डिफ्रेन्ट वर्ड भन्यो अर मैले त्यहाँ भएको वर्डै भन्नलाई छुट्याइदिएँ भने त्यो चाहिँ मेरो मिस्टेक्स हुने रहेछ एन्ड कहाँबाट नम्बर काट्ने रहेछ त कन्टेन्टबाट नम्बर काटिने रहेछ भनेपछि
I should not be making any replacements. त्यहाँ भएको वर्ड जस्ताको त्यस्तै भन्न पर्यो, वर्ड्सलाई चेन्ज गर्न पाइएन, मोडिफाई गर्न पाइएन. सेकेन्ड, आई सुड नट बी स्किपिङ वर्ड्स एज वेल. वर्ड्स छुट्छ भने पनि हाम्रो कन्टेन्टबाटै नम्बर काटिने रहेछ. द्याट मिन्स टु से त्यहाँ जे दिएको छ सर्लक्कै पढ्न पर्यो, केही पनि चेन्ज गर्न पाइएन. त्यति गर्यो भने युल गेट 5/5 इन कन्टेन्ट. अब चेन्जेस गर्छु भनेर त गर्ने होइन नि त, झुक्किने हुने हो नि त. हामी युजली झुक्किन्छौँ कहाँ भने जुन वर्ड्समा यस्तो यो एसइएस इडी हुन्छ नि. अब सपोज टेक्स्टमा छ कन्ट्रिज, मैले भनिदिएँ कन्ट्री मात्रै, वर्ड त चेन्ज भयो नि त, नम्बर कहाँबाट काट्दो रहेछ कन्टेन्टबाट. भनेपछि मलाई यस्तो यो एसइएस इडी साउन्ड्सले कन्फ्युज गर्न सक्छ. एन्ड फर द्याट रिजन वाट आई निड टु डु इज आई निड टु मेक स्योर कि म अगाडि नै प्रिपेयर भएर बस्न पऱ्यो कि एसइएस इडी छ, मैले यो झुकाउन मैले बिगार्न सक्छु. सो अगाडि नै नोटिस गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, प्रेपरेसन टाइममा वी विल बी नोटिसिङ सच वर्ड्स. हामीले त हेर्नलाई टाइम दिन्छ नि त. म सर र टेक्स्ट पढ्दाखेरि मैले कुन कुन वर्ड्समा एसइएस छ, कुन कुन वर्ड्समा इडी छ, आई विल बी नोटिसिङ सच स्पेलिङ्स सो द्याट म पछि पढ्दाखेरि चाहिँ झुक्किन भएन है. सो यो टेक्स्ट छ भने हामीले कसरी पढ्न पर्यो त, वर्ड्सलाई एक्ज्याक्ट राख्न पर्यो, वर्ड्स छुट्न पनि भएन. इफ यु वान्ट 5/5 इन कन्टेन्ट. सो यो टेक्स्टलाई हामीले कसरी पढ्न पर्यो त, if countries could specialize in certain goods, they could benefit from economies of scale and lower average cost. This was especially true in the industries with high fixed costs or that required a high level of investment. So this is how we should be reading. Did you notice मैले केही पनि वर्ड चेन्ज गरेको थिएन, जस्ताको त्यस्तै भने त एससिएस सबै ट्याक्कै मिलाएको थियो नि त. वर्डमा एससिएस छैन मैले भनिदिएँ मिस्टेक भयो, वर्डमा एससिएस छ मैले भनेन मिस्टेक भयो. सो वर्ड्सहरूलाई एक्ज्याक्टली पढ्न पर्यो हामीले है. सो एकचोटि सर र यो टेक्स्टलाई पढ त, तिमीहरूले वर्ड चेन्ज गर्दो रहेछौ कि रहन्छौ चेक गर्नलाई. If countries could specialize in certain goods, they could benefit. If countries could specialize in certain goods, they could benefit from economies of scale and lower average cost. This was especially true in the industries with high fixed costs or that required a high level of investment. Actually, सबैले mic on गरेर try गर त. That way I'll know कि कसैले mistake गरेको छ भने I'll let you know. If countries could specialize in a certain goods, they could benefit from the economics of scale and lower the average cost. This was especially true in the industrial with fixed costs or that require a high level of investment. If country if countries could specialize in the certain goods, they could benefit from economics of scale and lower average costs. This was especially true in the industries with the high fixed costs or that require a high level of investment. ठिकै ठिकै छ. There have been a few mistakes. जस्तै यो word के हो? Cost. अब only for Nepalese speakers, it's a bit tough for Nepalese speakers to be able to pronounce that word. किनभने यो एसटिएस आयो भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ प्रोनाउन्स गर्नलाई. अब हेरे गाह्रो वर्ड्स त बिग्रिने रहेछ नि त. बिग्रियो भने त नम्बर काटिन्छ भने चाहिँ फेरि वर्ड चेन्ज भयो अर वर्ड छुट्यो भने त. हाउएभर म्याथमेटिकली हेर्ने हो भने कन्टेन्टमा 5 मार्क्स छ एन्ड हामीसँग यति धेरै वर्ड छ. त्यो पनि यो एउटा क्वेसनबाट नै नम्बर आउने होइन नि त. हामीलाई त कतिवटा क्वेसन्स आउँदैछ, 6-7वटा क्वेसन, नम्बर जम्मा 8-9 मार्क्स मात्रै छ. त्यो पनि कन्टेन्टबाट मात्रै होइन, फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसन त्यो पनि हेर्छ. भनेपछि त हामीलाई यति धेरै क्वेसन्सको यति धेरै वर्ड्स मध्येको एउटा वर्डमा स्मल मिस्टेक गर्दाखेरि त सफ्टवेयरले नोटिस पनि गर्दैन होला नि त. द्याट मिन्स एउटा दुईटा वर्ड बिग्रिँदैमा नम्बर काटिँदैन. इनफ्याक्ट 4-5वटै वर्ड्स बिगार्छ भने पनि नम्बरै काट्दैन सफ्टवेयरले. जब धेरै नै मिस्टेक्स गर्न थाल्छौँ अनि बल्ल नम्बर काटिन्छ. त्यो भएर हामीलाई
जब कहिलेकाहीँ गाह्रो वर्ड आउँछ नि हामी अलि नर्भस हुन्छौँ, हामीले अलि बिगार्ने टेन्डेन्सी हाई हुन्छ। एन्ड द्याट इज वाइ वाट वी डु इज गाह्रो वर्ड्स आउँछ भने हामीले त्यस्तो गाह्रो वर्ड्सलाई वी विल नट बी फोकसिङ अन सच वर्ड्स। हामीले गाह्रो वर्ड छ भने छोडिदिन्छौँ। अब छोड्दाखेरि कसरी छोड्छौँ भने गाह्रो वर्डलाई हामीले रिप्लेस गरिदिन्छौँ विथ समथिङ है। सो सपोज मलाई यो वर्ड गाह्रो लागेर कस्ट्स भन्दाखेरि म झुकिरहेको छु, जिब्रो लरबरिरहेको छ भने आई विल बी सेइङ समथिङ इन प्लेस अफ कस्ट्स। सो आई विल बी सेइङ this was especially true in the industries with high fixed something or that required a high level of investment. त्यो भएपछि मन आत्तिन नि त। सो गाह्रो वर्ड्सहरू छ भने हामी के भन्न पर्यो त समथिङ भन्न पर्यो, झुक्किने अड्किने गर्न चाहिँ भएन है। सो द्याट इज वाट यु निड टु एन्स्योर। गाह्रो वर्ड छ भने के भन्ने रे समथिङ। फेरि समथिङ भनेर नम्बर आउने चाहिँ होइन, तर गाह्रो वर्डले कन्फ्युज गरेर हामीले झन् सजिलो वर्ड्स बिगार्न थाल्छौँ। सो गाह्रो वर्डलाई भन्दै नभन्ने गाह्रो वर्डको ठाउँमा के भन्ने त समथिङ भन्ने। एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट assessment criterion. सेकेन्ड हाम्रो के पनि चेक हुन्छ त प्रोनाउन्सिएसन पनि चेक हुन्छ। अब प्रोनाउन्सिएसनमा के चेक गर्छ त हामीले बोलेको नेटिभ स्पिकरले कतिको राम्रोसँग बुझ्न सक्छ त। जस्तै मैले बोलेँ, नेटिभ स्पिकरले इजिली बुझिरहेको छ भने मेरो प्रोनाउन्सिएसन राम्रो रहेछ। तर इफ मैले बोलेँ नेटिभ स्पिकरलाई बुझ्नै गाह्रो भयो भने चाहिँ मेरो के राम्रो रहेन रहेछ, प्रोनाउन्सिएसन राम्रो रहेन रहेछ। अब pronunciation there are two aspects. On the one side there is clarity of your voice, on the other there's accuracy of your pronunciation. कतिको मिलाएर भनेको छौ र कतिको क्लियरली भनेको छौ त्यो चेक गर्छ सफ्टवेयरले। जस्तै यो फर्स्टको वर्डलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने हो, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन अफ दैट वर्ड? Development. Development. And what about this word? Consume. मेरो Consume. इन्टरनेट स्ट्रगल गरिरहेको छ। एकैछिन है, Consume. let me change the Wi-Fi. मेरो इन्टरनेट स्लो इन्टरनेटमा कनेक्ट। हेलो, I changed my Wi-Fi and I'm not sure मेरो voice आइरहेको छ कि छैन भनेर। आइरहेको छ। ए ओके, so I was connected to slow Wi-Fi and त्यही भएर I think my voice was struggling or my picture was struggling, but I think the connection is a lot better now. Okay, so यो वर्ड धेरै जसोले के भनिरहेको हुन्छ, डेभलपमेन्ट भनिदिरहेको हुन्छ। यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने त? Development. No, this one. Just look at my cursor. Consume. And this word? Photography. And this word? Available. Available. Okay, so now regarding these words, सबै वर्ड्सको pronunciation wrong छ है, एक्युरेटै छैन। जस्तै this word is not development, it is actually development है। develop भन्छ कि वर्डलाई। This word is not consume, it is consume. This word is not photography, it is photography. And this word is not available, it is available है। भन्छ के भयो त वर्ड्सको प्रोनाउन्सिएसन हाम्रो एक्युरेटै भएन। अब प्रब्लम के हो भने मैले यही वर्डको फेरि प्रोनाउन्सिएसन भर्खरै सोधेँ भने सबैले फेरि अघि नै जे भनेको थियो त्यही भनिदिन्छौ कि। जस्तै यसलाई फेरि डेभलपमेन्ट भनिदिन्छौ, यसलाई फेरि कन्ज्युम भनिदिन्छौ, यसलाई फेरि फोटोग्राफी भनिदिन्छौ। भनेपछि त हाम्रो वर्ड्सको एक्युरेसी त हामीले खासै फिक्स गर्न पोसिबल नै रहेन रहेछ नि त। किनभने फर 20-25 years यु बिन प्रोनाउन्सिङ वर्ड्सलाई एउटा वेमा, सडनली ओभरनाइट प्रोनाउन्सिएसन चेन्ज हुँदैन। हामीले जे बोलिरहेको थियो त्यही नै आउँछ। त्यही भएर हामीले वर्ड्सको एक्युरेसीलाई खासै फोकस नै गर्दैनौँ।
rather हामीले के चिजलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न खोज्छौँ त वी ट्राई टु फिक्स द क्ल्यारिटी अफ आवर भोइस भनेपछि स्पिकिङको क्वेसन्स गर्दाखेरि हामीलाई प्रोनाउन्सिएसन खतरनाक हुन पर्दैन प्रोनाउन्सिएसन एक्ज्याक्ट हुन पर्दैन एक्सेन्ट्स हुन पर्दैन वी जस्ट निड टु मेक स्योर कि हाम्रो भोइस क्लियर चाहिँ हुन पर्यो सो इभन इफ यु से डेभलपमेन्ट मेक स्योर बोल्दाखेरि क्लियरली बोल्न चाहिँ पर्यो इभन इफ यु से कन्ज्युम बोल्दाखेरि क्लियर बोल्न चाहिँ पर्यो सिमिलरली हामीले डिलिसन्सहरू बिगार्न पनि भएन प्रोनाउन्सिएसनमा डिलिसन भनेको साइलेन्ट लेटर्सलाई साइलेन्ट नै राख्न पर्यो त्यसलाई प्रोनाउन्स गर्न हुँदैन जस्तै यो फर्स्टको वर्डको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन के हो त Doubt. Doubt. Doubt किनभने rule says when we have B and T together we drop the sound of B so B pronounce गर्न भएन त्यसो भए second word के हो त Depth. Depth. B र T छ भने चाहिँ त B भन्न भएन नि त DET sound आउने भयो so the word is det मात्रै next word Subtle. B र T छ भने चाहिँ B फाल्दिन पर्यो SUTLE साउन्ड आउन पर्यो के हुन पर्यो subtle हुन पर्यो हैन नेक्स्ट वर्ड Receipt. the word is Receipt. P आउनु भएन receipt मात्रै Receipt. receipt okay what about this word pneumonia हैन pneumonia what about this word Lamp. lamb and this word is Psychologist. Psychologist. ologist this word is Handsome. handsome and what about this word Tonight. tonight all right so moving on हामीले अघि नै कन्टेन्टमा के भनेको थियौँ अरे वर्ड्सहरू चेन्ज गर्न पाइँदैन जे छ त्यही भन्न पर्छ भनेको थियौँ नि अब जस्तै यस्तो वर्ड्सहरू कहिलेकाहीँ रिड अलाउडमा आइदिन्छ स्टुडेन्टले अर्कै प्रोनाउन्स गरिदिन्छ अब यो त कन्ट्र्याक्सन हो भने त कन्ट्र्याक्टेड प्रोनाउन्सिएसन युज गर्न पर्यो नि त स्टुडेन्टले के भनिदिन्छ आर नट भनिदिन्छ टेक्स्टमा आर नट भए पो आर नट भन्ने हो त टेक्स्टमा आर नट नै छैन भने हामीले के भन्नु आरन्ट छ भने हामीले के भन्नु पर्यो आरन्ट नै भन्न पर्यो कन्ट्र्याक्सन्सहरू छ भने कन्ट्र्याक्टेड प्रोनाउन्सिएसन युज गर्न पर्यो सो दिस वर्ड इज aren't त्यसो भए I'll be starting with the first word यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्न पर्यो Isn't. Isn't. second word is Won't. Wouldn't. won't third word is Didn't. Didn't. next word Wasn't. wasn't next word Don't. don't and last को त aren't अँ। भइहाल्यो त्यसो भए यो फर्स्ट को वर्ड के हो त You have. त्यही भर्खरै मिस्टेक गरिहालेँ मैले जे भने त्यही यु ह्याभ त फुल भयो भने पो यु ह्याभ हो त यो त सर्टर फर भर्जन हो नि त यसको आफ्नै प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ एन्ड द्याट इज युभ है You. अनि यो के हो त I will. फेरि आई विल त छुट्टै हो यो के हो आल टक टु यु लेटर भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ नि आल I'll. 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 Hey, Well. so if you see, I'll talk to you later. You याद राख्यो कि I'll talk to you later भन्दाखेरि I apostrophe L लाउँछ नि त्यो के हो त contraction भयो. So if you see these contractions हामीले कुन pronunciation use गर्न पर्यो contracted pronunciation use गर्न पर्यो. Full form नै छ भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ full pronunciation use गर्छौँ. Okay, so that was contractions. Now moving on to the last assessment criteria. अब हेर है हाम्रो फर्स्टमा कन्टेन्टमा कति मार्क्स थियो 5 प्रोनाउन्सिएसनमा कति थियो 5 फ्लुएन्सीमा पनि कति मार्क्स रहेछ त 5 मार्क्स नै रहेछ भनेपछि तीनटै इक्वली इम्पोर्टेन्ट रहेछ कन्टेन्ट फ्लुएन्सी प्रोनाउन्सिएसन अब हेर कन्टेन्टमा सरी फ्लुएन्सीमा इफ यु वान्ट 5 आउट अफ 5 यु जस्ट निड टु मेक स्योर कि तिम्रो स्पिचमा के हुनुपर्ने रहेछ त स्मुथनेस हुनुपर्ने रहेछ र स्पिचमा रिदम पनि हुनुपर्ने रहेछ अब स्मुथनेस हुनको लागि के हुन हुँदैन रहेछ त हेजिटेसन्स हुन भएन द्याट मिन्स टु से अड्किने झुक्किने रोकिने त्यस्तो गर्न भएन सेकेन्ड यु सुड नट बी रिपिटिङ वर्ड्स युजली हामीले के गर्छौँ बिगारे चाहिँ फेरि भनिदिएर आउँछ नि त यस्तो रिपिटेसन्स भयो भने त फ्लो बिग्रियो नि त फ्लो बिग्रियो भने कहाँबाट नम्बर काटिदिँदो रहेछ फ्लुएन्सीबाट अघि नै कन्टेन्टमा मैले पढ त भन्दाखेरि कतिजनाले बिगार्दै सच्याउँदै भनिरहेको थियो नि
कन्टेन्टमा त मिल्ला तर कहाँबाट नम्बर काटिँदो रहेछ त फ्लुएन्सीबाट नम्बर काटिने रहेछ त्यसरी रिपिट गर्न भएन लास्टली फल्स स्टार्ट गर्न पनि भएन त्यो भनेको बोल्नलाई स्टार्ट गर्यो काहीँ मिस्टेक गरेर फेरि सुरुबाटै बोल्न थाल्यो भने पनि नम्बर काटिँदो रहेछ फ्लुएन्सीबाट नम्बर काटिँदो रहेछ सो एकचोटि बोल्न स्टार्ट गरेपछि यु क्यान नट गो ब्याक यु सुड नट बी मेकिङ एनी करेक्सन्स हामीले कन्टिन्यू गर्दै जानु पर्यो फ्लोलाई ब्रेक गर्न चाहिँ भएन अलङ विथ द्याट हामीले बोल्दाखेरि रिदम पनि हुन पर्यो स्पिचमा जसको लागि अप्रोप्रिएट ठाउँमा पजेस आउन पर्यो एन्ड हामीले बोल्दाखेरि फ्रेजेसमा बोल्न पर्यो अब यहाँ पजेसको कुरा आयो पज लिनै नपाउने चाहिँ होइन जस्ट के हुनु पर्यो राइट प्लेसेसमा पज लिन पर्यो एन्ड वेयर आर द राइट प्लेसेस यु सुड बी टेकिङ पजेस एट कमाज एन्ड एट फुल स्टप र कमाजमा पज आउँछ मैले कम्पलसरी हो भने किनभने सजिलो हुन्छ आफैलाई नै फुल स्टप र कमाको पजेसमा डिफरेन्स के हो भने कमामा चाहिँ छोटो पज लिनुपर्छ फुल स्टपमा चाहिँ हल्का लामो पज लिन पाइन्छ अब फेरि ब्रेकै लिने होइन है जस्ट के हो त फ्लोलाई चाहिँ ब्रेक गरिदिने मात्रै हो सो द्याट इज वाट वी डु इन द एट द कमाज एन्ड एट फुल स्टप अलङ विथ द्याट अब मैले आज एकजनालाई स्याम्पल दिइरहेको थिएँ नेपालीले इङ्ग्लिस बोल्यो भने नेपाली नै बोला जस्तो साउन्ड गर्छ नि याद गरेछौ कतिजनाले नेपाली इङ्ग्लिस बोल्न खोज्दाखेरि नेपाली नै बोलेको जस्तो साउन्ड आउँछ द्याट इज प्रोबेबली बिकज हामीले नेपाली जसरी नै इङ्ग्लिस बोलेको छौँ भने त नेपाली जस्तै सुनिन्छ नि त अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा एउटा मेजर डिफरेन्स के छ भने नेपाली सिङ्गल वर्ड प्रोजेक्टेड ल्याङ्ग्वेज हो हामीले नेपाली बोल्दा एउटा वर्ड गर्दै बोल्छौँ म एउटा स्याम्पल दिन्छु मैले नेपाली बोल्दा एउटा वर्ड गर्दै बोलेको हुन्छु हेर त मेरो स्पिचमा त एउटा गर्दै वर्ड बोलाएको छु नि तर नेचुरल नै साउन्ड गरिरहेको छ केही पनि अक्वर्ड साउन्ड गरिरहेको छैन बट इफ आई स्टार्ट स्पिकिङ इङ्ग्लिस वान वर्ड एट अ टाइम इट साउन्ड्स भेरी अक्वर्ड यो हेर त इङ्ग्लिस जस्तो साउन्डै गरेन नि त किनभने नेपाली चाहिँ एउटा वर्ड बोलिँदो रहेछ इङ्ग्लिस कहिले पनि एउटा वर्ड बोलिँदैन इङ्ग्लिसमा हामीले दुई तिनवटा वर्ड्सलाई एकैचोटि बोल्यो भने बल्ल इङ्ग्लिस बोलेको जस्तो साउन्ड आउँछ कि त्यही भएर नेपालीले इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि नेपाली नै बोलेको जस्तो साउन्ड आउँछ त्यही भएर मैले यो सेन्टेन्सलाई ल रिड अलाउड गर पढ भनेर दिएँ भने स्टुडेन्ट्सले कसरी पढिदिन्छ मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास द एक्जाम्स पुरा नेपाली आयो नि त किन नेपाली आयो त किनभने उसले एउटा वर्ड गर्दै पढेको छ हामीले स्पिकिङको जुनसुकै क्वेसन्स गर्दा पनि वी सुड नट बी रिडिङ वान वर्ड एट अ टाइम एउटा वर्ड त बोल्नै हुँदैन हामीले एटलिस्ट दुईटा तिनवटा वर्ड्स लिनुपर्छ एट अ टाइम जस्तै इन्स्टेड अफ सेइङ मेनी स्टुडेन्ट्स आई क्यान से त्यो दुईटा वर्ड्सलाई एकैचोटि सो मैले के भन्न मिल्छ त मेनी स्टुडेन्ट्स त्यो दुईटा वर्ड्सलाई एकैचोटि भने मैले मेनी स्टुडेन्ट्स अनि फेरि यो चारवटा वर्ड्सलाई मैले एकैचोटि भनिदिएँ ह्याभ ट्राई टु पास अनि मैले यो दुईटा वर्ड्सलाई एकैचोटि भनिदिएँ दि एक्जाम्स अब हेर त यो साउन्ड मैले मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु यसरी बोल्दाखेरि राम्रो सुनिरहेकै थिएन फ्लुएन्टै साउन्ड गरेको थिएन हाउएभर इफ आई स्टार्ट थ्रोइङ टु वर्ड्स एट अ टाइम कस्तो साउन्ड आउन थाल्छ त मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास दि एक्जाम्स See, it sounds very much better. Natural sound गरिरहेको छ फ्लो एकदमै नेचुरल साउन्ड गरिरहेको छ एकदम राम्रो साउन्ड गरिरहेको छ सो रिड अलाउड गर्दा अरू स्पिकिङको जुनसुकै क्वेसन्स गर्दा हामीले कसरी बोल्न पर्ने रहेछ त वी सुड बी स्पिकिङ मल्टिपल वर्ड्स एट अ टाइम यसलाई के गरेको भन्छ फ्रेजेसमा बोलेको भन्छ यही टेक्निकलाई नै हामीले के भन्छौँ चङ्किङ भन्छौँ है सो मैले यो चङ्किङ वर्ड एकदमै धेरै युज गर्छु चङ्किङ भनेको के रहेछ त सेन्टेन्सलाई चङ्क्समा डिभाइड गर्ने चङ्क्स भनेको पिसेस अफ वर्ड्स दुई तिनवटा वर्ड्सलाई हामीले चङ्क्स भन्छौँ एउटा चङ्क भन्ने सानो पज लिने अर्को चङ्क भन्ने सानो पज लिने अर्को चङ्क भन्ने सो यो सेन्टेन्सलाई हामीले कसरी भन्ने रहेछौँ त अहिले माइक अन नगर म दुई तिनचोटि भनिदिन्छु सँगसँगै ट्राई गर अनि माइक अन गरेर एकचोटि ट्राई गर सो मिस्टेक छ भने म त्यहाँ मेन्सन गरिदिन्छु है त ओके सो वी विल रिड दिस सेन्टेन्स एज मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास दि एक्जाम्स मैले के गरिरहेको छु मेनी स्टुडेन्ट्स भने ह्याभ ट्राई टु पास भने दि एक्जाम्स भने बिचमा के आइरहेको छ स्मल पज आइरहेको छ मैले कसरी भनेको छैन फेरि मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास दि एक्जाम्स यसरी भन्यो भने अड्की बोला जस्तो साउन्ड गर्छ पज लामो राख्ने चाहिँ होइन जस्ट मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु चाहिँ नभन्ने मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास दि एक्जाम्स सो जस्ट फ्लोलाई ब्रेक मात्रै गरिदियो त्यो भएपछि एकदमै नेचुरल साउन्ड गर्छ सो दिस इज हाउ युआर सपोज टु बी स्पिकिङ इङ्ग्लिस सो कसरी बोल्ने रहेछौँ मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास दि एक्जाम्स सो एकचोटि फेरि ट्राई गर मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास दि एक्जाम्स मेरै फ्लोमा कपी गर्न खोज है त माइक अफ नै राख अहिलेलाई चाहिँ मेरै फ्लोलाई कपी गर्न खोज मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ ट्राई टु पास दि एक्जाम्स वान मोर टाइम many students have tried to pass the exams. Now turn on your mics and let me hear it. Actually mic on गरेर try गरेर त म सुन्छु मिलेको छ कि छैन भनेर
Many students have tried to pass the exam. Many students have tried to pass the exams. Actually, Fairy, Many Many students students have tried to pass the exam. I am hearing only two sounds. मैले सबैलाई try गर भनेको. Many students have tried to pass the exam. Slight flow break भयो. Many Many students. students have tried to pass the many exam. Okay. Other people try गर अरूले पनि. Many students have tried to pass the exams. Many students have tried to pass the exams. अब हेर है मैले त यो सजिलो सेन्टेन्स राख्दै गयो त जसले पनि पढिदिन्छ इभन मेनी स्टुडेन्ट्स हेभ ट्राई टु पास द एक्जाम यसरी भन्न पनि मिल्यो नि त किनभने सेन्टेन्स चाहिँ सजिलो छ सो लेट्स ट्राई एउटा लामो सेन्टेन्स अनि त्यसमा चङ्किङ अप्लाई गरेर हेरौँ है त ओके सो दिस इज यर सेन्टेन्स अनि मैले यसमा अलरेडी चङ्क्समा डिभाइड गरिदिएको छु अब हामीले के गर्छौँ एउटा चङ्क भन्छौँ स्मल ब्रेक अनदर चङ्क स्मल ब्रेक अनदर चङ्क सो द्याट इज हाउ वी विल बी डुइङ this particular question. Okay, so take a look at the question first, Ma. Okay, done reading the question? So my first actually गरेर सुनाइदिन्छु है त. The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. म एकचोटि फेरि गरिदिन्छु. The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. Okay, so एकचोटि तिमीहरूले ट्राई गर है त म तिमीहरूको स्याम्पल रेस्पोन्स हुन्छु कसरी गर्दो रहेछौ भनेर. So turn on your mics and actually try गर यो वाला क्वेशनलाई. The latest scientific evidence on the nature and strength of the link between diet and chronic disease is examined and discussed in detail in the following section. Following section. the latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and the chronic disease is examined and discussed in the detail in the following section. In the following sections. Okay. Okay, so let me give you a task. है त म एउटा टास्क दिन्छु and your task would be to say म दुईटा responses दिन्छु कुन चाहिँ responseको fluency राम्रो थियो र कुन चाहिँको थिएन. So that is what you need to find out. Just tell me कुन चाहिँको fluency राम्रो थियो and कुन चाहिँको थिएन भनेर है त. Alright, so दुईटा responses. Listen to the first response. The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. That was the first response. Now listen to the second one. The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. Now tell me, कुन चाहिँ response को fluency राम्रो थियो and कुन चाहिँ response को fluency राम्रो थिएन? First को राम्रो थियो fluency चाहिँ. It should be very obvious, हैन? Second को चाहिँ अलिक धेरै फास्टमा पनि भएको थियो. I can slow it down as well. The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. भयो त? अझै नि अड्की बोले जस्तो साउन्ड आइरहेको छ होला. So the problem was
I was taking pauses in both responses. दुईटैमा pauses थियो अनि pauses पनि exact placesमा थियो भने चाहिँ मैले फर्स्टको चोटि के चाहिँ मिलाएँ र सेकेन्डको चोटि के चाहिँ बिगारेँ त Can you guess के मिल्यो के बिग्रियो होला त Fluency. त्यही के बिग्रेर चाहिँ फ्लुएन्सी बिग्रियो होला त Long pauses भएर pauses म सर्टन डाउन गरिदिन्छु है त सेकेन्डवालालाई The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. भयो अझै नि अड्की साउन्ड आइरह होला So the thing is, fluency was not about smoothness only. There had been another word as well. याद गरेको थियो rhythm. So first को response मा rhythm थियो त्यही भएर fluent sound गर्यो second response मा rhythm थिएन त्यही भएर fluent sound गरेन अब रिदम चाहिँ के थियो भने जस्तै यो मेरो चङ्क हो भने मैले चङ्क स्टार्ट गर्दाखेरि के गरिरहेको थिएँ टोनलाई रेज गरिरहेको थिएँ एन्डतिर ड्रप गरिदिएँ फेरि नयाँ चङ्क स्टार्ट भयो नि त फेरि रेज एन्ड ड्रप सो बेसिकली मेरो स्पिचमा अप्स एन्ड डाउन्स आइरहेको थियो फर्स्ट रिस्पोन्समा त्यही भएर त्यो स्मुथ साउन्ड गरेको थियो त्यो रिदम ले गर्दाखेरि फ्लुएन्ट साउन्ड गरेको थियो सेकेन्ड रिस्पोन्स मैले कसरी गरिरहेको थिएँ सिधा पढिदिरहेको थिएँ द लेटेस्ट साइन्टिफिक एभिडेन्स अन द नेचर एन्ड स्ट्रेन्थ त्यही भएर अड्की पढेको जस्तै साउन्ड आइरहेको थियो द्याट मिन्स हामीले चङ्किङ गर्दा केलाई पनि ध्यान दिन पर्ने रहेछ त रिदमलाई पनि ध्यान दिन पर्ने रहेछ सो म बोथ रेस्पोन्सेसलाई एकचोटि फेरि भन्छु एकचोटि त्यो रिदमलाई नोटिस गर है त फर्स्ट रेस्पोन्स के थियो The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. That was the first response. And second response ke थियो ta the latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. See, अड्की पढाए जस्तै साउन्ड आउने रहेछ यदि हामीले फ्ल्याट पढ्यौँ भने अप्स एन्ड डाउन्स आयो भने चाहिँ बल्ल स्मुथ साउन्ड गर्ने रहेछ रिदमेटिक साउन्ड गर्ने रहेछ सो एकचोटि फेरि सेम क्वेसनलाई एकचोटि फेरि रिअटेम्प्ट गरौँ लेट्स ट्राई टु हेभ रिदम इन आवर स्पिच कसरी रिदम लिएर आउने रे जब हाम्रो जुन त्यो चङ्क हुन्छ त्यसलाई रेज गर्ने एन्डतिर ड्रप गरिदिने मतलब पज आउँदाखेरि फलिङ टोन आउन पर्यो अनि फेरि पजको पछाडि फेरि के गर्दै हाल्ने रेज गर्दै हाल्ने फेरि पजको अगाडिको फल पछाडि रेज सो यसरी चाहिँ हामीले रिदम लिएर आउन मिल्छ स्पिचमा सो लेट्स ट्राई द सेम क्वेसन अगेन So listen to my response and म तिमीहरूको response हुन्छु है त The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. Done? एकचोटि फेरि The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic diseases is examined and discussed in detail in the following sections. Alright, now your turn. एकचोटि try गरेर mic on गरेर खै मैले कसैको सुन्दिनँ त एकचोटि माइक अन गरेर एन्ड ट्राई गरेर त त्यो भएपछि इफ केही मिस्टेक भयो भने I'll let you know. The latest scientific evidence on the nature and strength of the links between diet and chronic disease is examined and discussed in detail in the following sections. अरू The latest scientific evidence on the nature and the strength of the links between diet and chronic disease is examined and discussed in the detail in the following section. इन द डिटेल आयो नि त त्यहाँ हुँदैन भएको वर्ड पनि भन्न भएन इन डिटेल इन द फलोइङ सेक्सन्स ओके सर अरू कसरी
The latest scientific evidence on the nature and the strength of links between diet and chronic disease is examined and discussed in detail in the following sections. In the following sections, not flowing, following. Okay, और कसैले? Okay, so you एउटै question कति गर्नु? Let me give you another question. All right, so let's try this question. Actually, take a look at the question. अनि हामी यसैलाई नै आन्सर गर्नलाई ट्राई गर्छौँ. म गरिदिन्छु फर्स्टमा अनि त्यसपछि त्यसैलाई नै कपी गरेर खोज है त. Okay, so listen to my response first, ma. One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain from production to consumption. Consumption. है? Okay, so actually फेरि ट्राई गरौँ माइक अफ नै राख एन्ड एभ्री वान ट्राई टु बी विथ मी सिङ्कमा बस्नलाई ट्राई गर अनि हामी 3 राउन्ड्समा गर्छौँ. फर्स्टमा म गर्छु, सेकेन्डमा सबैजनाले एकैचोटि बट माइक अफ गरेर, थर्डमा चाहिँ तिमीहरूलाई म दिन्छु, तिमीहरूले ट्राई गर, म अनि त्यहाँ केही मिस्टेक नोटिस गर्छु भने म भनिदिन्छु है. सो फर्स्टमा लिसन टु माई रेस्पोन्स. One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain from production to consumption. Okay, round 2. Everyone will try together, but mic off गरेर है त. Okay, let's go. One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain from production to consumption. Okay, round 3, it is your turn. Turn on your mics and then try answering this question. Okay, so mic on गरेर actually try गरेर त. One Everyone. of the complex agriculture problem is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food and food at various stages of the food supply chain from production to consumption. I heard only one response. है एकजनाले मात्रै बोलेको सुने मैले. One of the food complex agriculture problem is the issue of food waste. Food waste refers to discarding of edible food to various stages of the food supply chain from production to consumption. ठिकै छ. फेरि दुईटा मात्र रेस्पोन्स आयो. One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to discarding of edible food at various stages of food supply chain, from production to consumption. To consumption. Okay, together. Okay, let's move on to next question. Not this one. Oh shit, this one has a question right now. You will a question try गरेर
Okay, so listen to my response first, ma. Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 300,000 smartphone app users to aid in medication decisions for those with migraines. Okay, so let's try one more time. सबैले try गरे but mic off नहीं गरे है त. Okay, let's go. Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 300,000 smartphone app users to aid in medication decisions for those with migraines. Done? Okay, so you can turn on your mic and you can try. Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 300 smartphone app users to aid in medication decisions for those with migraines. ठीक है सर और Individuals who suffer from migraines often struggle to find treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 300,000 smartphone app users to aid in medication decisions for those with migraines. Individual Individuals who who suffer suffer from migraines continue it's okay दुईजना भएर केही नि हुँदैन. Individuals who suffer from migraines often they struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 300,000 smartphone app users to aid in the medication decision for those with migraines. ठिकै छ अर्को एकजनाकोले ट्राई गर्न खोजिरहेको थियो फेरि बिचमै रोक्यो. Individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 300 smartphone app users to aid in medication decision for those with migraines. Okay, so there have been a few hesitations. That means you lose points from fluency. So बोल्दाखेरि चाहिँ अलि hesitationsलाई minimize गर्न पर्यो है. Okay, do I have some easy question? एक्जाममा यति लेन्दी क्वेसन आउँदैन है एकदम छोटो क्वेसन आउँछ भनेको थिएँ नि त मैले. यो वाला लास्ट एउटा क्वेसन ट्राई गरौँ ल एन्ड देन विल एन्ड टुडेज सेसन.
Okay, so listen to my response. Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. Done? Okay, let's try this question together. Mic off nahi rakha, but actually together try करो मैं था. Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. Done? Okay, so now your turn. Turn on your mics and do the question. If I find any mistakes, I'll let you know. Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transferring it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. Auru? Across the global, there is widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emission and transferring it into valuable resources. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. Auru? Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. Okay, so just when you're doing read aloud, you just need to make sure कि smoothness maintained होस् and voice ma clarity चाहिँ हुनै पर्यो. And same thing applies to all the questions from the speaking section. Okay, so that was the very first question from speaking section called read aloud. This is a very important question, होइन? Let me check कतिको याद रहेछ भनेर. Read aloud बाट कति points आउँछ रे speaking को? Can you recall? 9.8 9 points roughly, होइन? And कतिवटा questions आउँछ? 6 7 6 to 7 questions. Good. Okay, so tomorrow we will be doing describe image, and as we discussed in the very first part of the lecture, describe image the most important question from the speaking section. To begin with the Jammy's answer, and that is why we need to ensure that describe image is done well. Okay, so that was the that was read aloud session. You can practice on different websites. I'm saying multiple websites or to practice read aloud questions. Normally apuni apeuni.com your website body use by हुन्छ. I'll drop it on the chat box as well. apeuni.com. There's this one, there's another alfapte.com, then another is language GUAGE academy.com.au, and there's another guruli gurully guruli.com. अरू पनि छ, मोस्टली चाहिँ यो युज भइरहेको हुन्छ. अब यो वेबसाइट्सहरूको केसमा चाहिँ मोस्ट अफ द वेबसाइट्स अल दि वेबसाइट्स आर पेड, तर एपयुनी ले चाहिँ एक दिनमा 5 चोटि फ्रीमा प्र्याक्टिस गर्न दिन्छ. त्यो भएपछि हामीलाई अहिलेलाई त ट्राई मात्रै गर्नलाई त यु क्यान जस्ट गो टु apuni.com, क्रिएट एन अकाउन्ट, अनि त्यो अकाउन्टमा रिड अलाउडमा गयो भने चाहिँ हामीलाई 5वटा रिड अलाउड चाहिँ चेक गर्न दिन्छ. हामीलाई स्कोर्सहरू दिन्छ, कन्टेन्टमा कति आउँछ, फ्लुएन्सीमा कति आउँछ, प्रोनाउन्सिएसनमा कति आउँछ. द्याट वे वी विल नो कि हाम्रो कहाँ मिस्टेक भइरहेको छ, के मिस्टेक भइरहेको छ भनेर है. सो इन अर्डर टु ट्राई आउट दिस क्वेसन, यु क्यान जस्ट हेड टु apuni.com, create account,
create an account and then you can practice on that question. अब हेरे एउटा जिमेलबाट एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न मिल्छ युजली हामीसँग त दुईटा तिनटा जिमेल अकाउन्ट्स हुन्छ सो इफ आई क्रिएट दुईटा अकाउन्ट्स एउटामा 5 चोटि प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ भने चाहिँ दुईटा अकाउन्ट्सबाट त 10 चोटि मिल्यो नि त सो द्याट इज हाउ यु क्यान ट्रिक द्याट इज हाउ यु क्यान फलो अ सर्टकट हामीले के गरिदिन्छौँ मल्टिपल अकाउन्ट्स क्रिएट गरिदिन्छौँ एउटा अकाउन्टमा 5 टाइम्स हाम्रो तिनवटा अकाउन्ट भयो भने त 15वटा क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्न मिल्यो नि त सो जस्ट गो टु एप युनि क्रिएट अ फ्यु accounts and then you can start practicing on that question. अब त्यस्तो धेरै important question नै चाहिँ हैन but try गर्न छ भने चाहिँ just go to AP Uni and try out this question. है so केही छ नबुझेको parts or any questions that you wanted to ask? No. Okay, so that was today's lecture and I mean next day चाहिँ describe image start गर्छौँ है त. Okay, this much for today. Good night and have a great day tomorrow. Okay, good night. Bye-bye. Good night, sir. Good night.